transformation. சியோனில் வாசமாயிருக்கும் கர்த்தராலே அற்புதங்களாக அடையாளங்களாக மாற்றப்படுகிறோம். These are miracles and signs formed by the God who dwells in Mount Zion. அப்ப சியோனை குறித்து எனக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் தேவை. Which means you need to have a revelation about Zion. மகிமை. Glory be to God. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, reading from Ephesians chapter 4 and verse 10, வானாது வானங்களுக்கு மேலாக உன்னதத்தில் சியோன் காணப்படுகிறது. we read that Zion is found in the heaven of heavens, far above all heavens. ஒரு சியோன் உண்டு. There is a Zion in heaven. எந்த சபையாரும் ஒத்துக்கொள்ளுகிறதில்லை. Not all churches agree to this. இதுக்கு விரோதமாக எழுதுகிறார்கள், பேசுகிறார்கள். They write against and speak against this truth. அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, beloved brother, sister, நீ இதற்கு விரோதமாக எவ்வளவு எழுதினாலும் பேசினாலும் சியோன் இல்லாமல் போகாது. No matter what you speak against or write against this Zion is not going to disappear. பரலோகத்தில் வரப்போகிற நித்திய ராஜ்யத்தில் சியோன் என்றொரு இடம் உண்டு. In heaven and in the eternity to come there is a place called Zion. அந்த சியோனில் 132ஆம் சங்கீதம் 13-14 வசனத்தின்படி, and according to Psalm 132 verses 13 and 14, நமது தேவாதி தேவனும் குமாரனாம் தேவனும் வாசமாயிருக்கிறார். there God, the God of gods and God the Son dwell there. தெரிந்தெடுத்து அது தமது வாசஸ்தலமாக God has chosen Zion and has desired it for his habitation. நான் என்றென்றைக்கும் தங்குவேன். Here will I dwell forever. யுகா யுகங்களாக நான் தங்குவேன். I will stay there age after age. அதுதான் சியோன் என்பது ஒரு இடம் என்று நாம் யாவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். From this we understand that Zion is a place in heaven. அந்த வெளிப்படுத்தலை நீ பெற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் நீ அற்புதமாக மறுரூபமாக மாற்றப்பட முடியும். You yourself can become a sign and a wonder only if you primarily receive this revelation. பிதாவான் தேவனும் குமாரனாம் தெய்வமும் மட்டுமல்ல, வெளிப்படுத்தினால் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது, and in that Zion God the Father and God the Son are present. Besides them, reading from Revelation 14:1, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஜெயாளிகளான பிரதிஷ்டையுள்ள 144,000 ஊழியர்களையும் நாம் பார்க்கின்றோம். we read of 144,000 servants of God who are consecrated, sanctified and who have overcome. ప్రతిష్ఠింపబడినటువంటి జయింపబడినటువంటి 144,000 దైవ సేవకులైన వారిని చదువుచున్నాం. జనమే ఇది ఒక కథయల్ల. Beloved people of God, this is not a fable. దైవ జనమా ఇది ఒక కట్టుకథ కాదు. இதுதான் உண்மையான அப்போஸ்தலிக உபதேசம். This is true apostolic doctrine. இதே நிஜమైన அப்போஸ்தலர் உபதேசம். அதனால்தான் அந்த வெளிப்படுத்தலை பெற்ற இன்றைக்கும் கூட ஊழியத்துக்கு ஊழியர்கள், சகோதர சகோதரிகள் வாஞ்சையோடு வருகிறார்கள். That is why till date there is a large influx of servants of God, brothers and sisters into this ministry. కావున ఇట్టి ప్రకటన పొందిన వారు సహోదర సహోదరులు ఎంతో మంది సేవకు వచ్చుచునే ఉన్నారు. పరలోక సియోనిల్ పిదావాం దేవనేయం కుమారనాం దేవనేయం 144,000 ஊழியர்களையும் நாம் பார்க்கின்றோம். So in that heavenly Zion you see God the Father, God the Son and 144,000 servants of God. అక పరలోకపు సియోనులో దేవాది దేవుడును దేవుని కుమారుడును 144,000 మంది దైవ సేవకులను చూస్తున్నాం. வெளிப்படுத்தல் 7ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும்போது அங்கேயும் ஒரு 144,000 யூதர்களை நாம் பார்க்கின்றோம். But when you go to Revelation chapter 7 you read there of another 144,000 who are Jews.
ప్రకటన గ్రంథము 7వ అధ్యాయంలో చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ కూడా 144,000 మంది సంఖ్య కలిగిన జనులు వారు యూదులుగా ఉన్నారు. రెండు విషయத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. These two numbers are two different kinds of people. ఈ రెండు కార్యములు బయలుపరుచుచున్నది. வெளிப்படுத்துதல் 14ஆம் அதிகாரம் என்பது கிருபையின் காலத்தில் முடிவில் சம்பவிக்கிற காரியம். What happens in Revelation chapter 14 is what happens at the end of the dispensation of grace. ప్రకటన 14వ అధ్యాయంలోని కార్యము కృపా కాలమిక ముగింపులో చోటు చేసుకొనును. வெளிப்படுத்தினல் 7ஆம் அதிகாரத்தில் யூதர்களை முத்திரையிடுகிற சம்பவம் உபத்திரவ காலத்தின் முதல் பகுதியில் சம்பவிக்கிறது. The episode of the sealing of the 1,44,000 Jews in Revelation chapter 7 happens at the first part of the great tribulation period. ప్రకటన 7వ అధ్యాయములో ఆ యొక్క సంఖ్యనున్నది ఉపశ్రమల కాలములోని మొదటి అర్ధ భాగములో యూదులను ముద్రించు కార్యక్రమమును బయలుపరుచుచున్నది. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. தேவனுக்கு மகிமை. இந்த 14ஆம் அதிகாரத்திலே 144,000 பேரோட நெற்றியில் பிதாவினுடைய நாமமும் குமாரனுடைய நாமமும் காணப்படுகிறது. The father's name and the son's name are placed as a seal on the 1,44,000 of Revelation 14. ప్రకటన 14వ అధ్యాయములోని 144,000 మంది వారి యొక్క నొసట తండ్రి నామము కుమార నామము లిఖింపబడెను. வெளிப்படுத்தினல் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். You read of that in Revelation 14:1. ప్రకటన 14వ అధ్యాయము 1-2 వాక్యాలు பிதாவின் நாமமும் குமாரனின் நாமமும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The name of God the Father and God the Son are written on their foreheads. తండ్రి అయిన దేవుని నామము కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క నామము నొసట లిఖింపబడెను. నామం என்பது தெய்வீக சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. The name represents character. నామము అనగా దైవిక స్వభావము. பிதாவின் சுபாவத்தையும் குமாரனின் சுபாவத்தையும் பெற்றவர்கள் இந்த 144,000 ஊழியர்கள். Which means these 1,44,000 servants of God are those who have obtained the character of the Father and the character of the Son. ఇక 144,000 దైవ సేవకులైన వారు తండ్రి యొక్క స్వభావమును కుమారుని యొక్క స్వభావమును పొందినవారు. ఇదే కార్యం வெளிப்படுத்தினல் 22ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலும் வாசிக்கிறோம். You read a similar thing in Revelation 22:4. దీని యొక్క సదృశ్యమైన వాక్యము ప్రకటన 22:4లో చదువుతున్నాం. அவருடைய நெற்றியில் பிதாவின் நாமமும் குமாரனின் நாமமும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய ஊழியர்கள் அவருடைய முகத்தை தரிசிப்பார்கள். We read the name of the Father and of the Son written in the forehead of his servants, and his servants shall see his face and they will serve him. ఆయన దాసులు ఆయన సేవించుచు ఆయన ముఖ దర్శనం చేయుదురు. ఆయన నామము వారి నొసల యందుండును. வெளிப்படுத்தினல் 7ஆம் அதிகாரத்திலே 144,000 பேரோட நெற்றியில் பேரல்ல அடையாளம் காணப்பட்டது. What you see in the forehead of the 1,44,000 Jews in Revelation chapter 7 is not a name, it's just a seal. ప్రకటన 7వ అధ్యాయములో 144,000 యూదుల యొక్క నొసట నామము లిఖింపబడలేదు కానీ కేవలం ముద్ర వేయబడినది. ఇదే வெளிப்படுத்தினல் 7ஆம் அதிகாரத்திலும் வாசிக்கிறோம். எசேக்கியேல் 9ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். You read of the seal in Revelation 7 and also in Ezekiel chapter 9 verses 4 and 5. ఈ ముద్రింపబడిన కార్యమును గురించి ప్రకటన 7వ అధ్యాయములో చదువుచున్నాము. హెస్కేలు 9వ అధ్యాయము 4-5 వాక్యములు చదువుచున్నాం. సభ எடுத்துకొள்ளப்பட்ட பிறகு after the church is caught up, సంఘము ఎత్తబడిన తరువాత பூமியானது தீட்டுப்படுகிறது. The earth will be defiled. பூமி అపవిత్రపరచబడుచున్నది. அதோட ஆலயம் தீட்டுப்படுகிறது. The temple of God in Jerusalem will be defiled. எருசலேம் ஆலயము அபவித்திரப்படுத்தப்படும். அந்த காலத்தில் 3 தூதர்கள் பறந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று வெளிப்படுத்தினல் 14ஆம் அதிகாரம் 6 12 வரை உள்ள வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். In those days we read from Revelation 14:6-12 that 3 angels will be flying to and fro. ఆ దినములో 3 దూతలు ఎగురుచూ ఉందరని ప్రకటన 14:6-12 వరకు చదువుతున్నాం. ఉపద్రవத்தின் இரண்டாம் பகுதியில் in the second half of the tribulation period, శ్రమల కాలమిక రెండవ అర్ధ భాగమునందు கிறிஸ்துவானவன் அவனுடைய அந்த விக்கிரகத்தை ஆலயத்தில் வைத்து ஆலயத்தை தீட்டுப்படுத்துவான். The antichrist will desecrate the temple of God by placing his image in the temple. తన యొక్క విగ్రహమును ఆలయములో ఉంచి అంత్యక్రీస్తు ఆ ఆలయమును అపవిత్రపరచును. ఎరుసలేమిலே యూదர்கள் மிகவும் அழுது
புலம்புவார்கள். Then the Jews of Jerusalem will weep and lament because of this. ఆయక దినములో దీని చూచిన యూదులు వారు మిక్కిలిగా విలపించుదురు. ஏற்கனவே ஆலயம் தீட்டுப்பட்டபடியினால், And because the temple of God is defiled, అప్పటికే ఆలయం అపవిత్రపరచబడినందు వలన கைவிடப்பட்டு போனோம். we are forsaken. మనము వదిలిపెట్టబడితిమి. தானியேல் 8ஆம் அதிகாரம் 23 13 14 வசனங்கள் வாசிக்கும் போது, Reading from Daniel chapter 8 and verse 13 and 14. దానియేలు 8వ అధ్యాయం 13 14 వాక్యములందు அங்கே 2300 நாட்களில் ஆலயம் தீட்டுப்படும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். We read that the temple will be defiled for 2300 days. 2300 దినముల మట్టుకే ఆలయం అపవిత్రపరచబడును. இது சிரியா ராஜ்யத்திலே ராஜாவாகிய அந்தியோகியா எப்பிபாசனோட காலத்தில் சம்பவித்த காரியம். This happened during the days of Antiochus Epiphanes of Greece. అంతియోకియాయిక ఎపిఫానస్ యొక్క కాలములో సంభవించిన కార్యమైనది. அது 2300 நாட்கள். And that happened for 2300 days. 2300 దినములు. அந்திகிறிஸ்துவினுடைய காலம் 2300 அல்ல, 2640 வருஷம், 40 நாட்கள். அதாவது we read that the tenure of the Antichrist is not 2300 days, 2400 வருஷம், but 2400 2400 days. ఇక చదువుచున్నాము అంత్యక్రీస్తు యొక్క కాలం అంటే 7 வருஷం. That is 7 years. 2300 దినములు ஒரு కాదు வருஷம் కానీ என்பது 360 நாட்கள். That is, counting according to the Jewish calendar, 360 days is 1 year. యూదుల కాల ప్రమాణిక ప్రకారముగా ఒక సంవత్సరం అనగా 360 దినములు. வெளிப்படுத்தினல் 12ஆம் அதிகாరం 13ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். This is what we read in Revelation 12:13. దీని గురించి ప్రకటన 12:13 చదువుచున్నాం. 2482 நாட்கள் அவர்கள் துன்பப்படுவார்கள். We read that they will be persecuted for 1260 days. 2460 దినములు వారు శ్రమనొందుదరని చెప్పబడుచున్నది. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. ஏற்கனவே அந்தியோக்கியா எப்பிபாசனால் ஆலயம் தீட்டுப்பட்டது. But the temple of God has already been defiled once by Antiochus Epiphanes. అప్పటికే అంతియోకియాకి ఎపిఫానస్ మూలముగా ఆలయం అపవిత్రపరచబడెను. அவர்கள் பாபிலோன் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போனார்கள். And therefore they had to go to Babylon. అందుకొరకే వారు బబులోను దేశముకు చెరగొని పోబడిరి. தேவனுக்கு மகிமை. Praise be to God. దేవునికి మహిమ. அது இந்த ஜனங்கள் உணர்ந்த இப்போதும் ஆலயம் தீட்டுப்படுகிறது, நாம் அடிமைகளாக மாற்றப்படுமே என்று சொல்லி அவர்கள் அழுதார்கள். So remembering those days when this happens again, the inmates of Jerusalem will weep and lament because they are going to go into captivity again. దీనిని మరికసారి వారు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మూలముగా మరికసారి మనము చెరగొని పోబడుచున్నామని వారు ప్రలాపించుదురు. దూతன் வந்து சொல்லுகிறார், அழுகிறவருடைய நெற்றியில் அடையாளம் போடு என்று. And then the angel comes and says, place a mark on the foreheads of those who are sighing and crying. అప్పుడు దూత వచ్చి చెప్పును, ఎవరైతే ప్రలాపించుచున్నారో వారి నొసట ముద్రింప వేయుడి. ఉపద్రవ కాలத்தின் 2ஆம் பகுதியில் முதலில் சம்பவிக்கிற காரியம். This happens in the beginning of the second half of the tribulation period. ఇట్టి కార్యము శ్రమల కాలం యొక్క రెండవ అర్ధ భాగము యొక్క ప్రారంభములో సంభవించును. அதிகாரத்தில் வெறும் யூதர்கள் மட்டும்தான். In Revelation 7 they are mere Jews. ప్రకటన 7వ అధ్యాయములోని వారు కేవలం యూదులు మాత్రమే. 14ஆம் அதிகாரத்தில் எல்லா ஜாதிகளும் மனுஷரிலிருந்தும் பூமியிலிருந்தும் மீட்கப்பட்டவர்கள் 144,000 பேர். But in Revelation 14 there are people of all parts of the earth who are redeemed from the earth. ప్రకటన గ్రంథం 14వ అధ్యాయములో భూమి అంతటి నుండి విమోచింపబడిన జనములో విమోచింపబడిన వారు. அதிகாரத்தில் 144,000வும் 14ஆம் அதிகாரத்தில் 144,000 ரெண்டும் 2 என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். That is why we must understand that the 1,44,000 in Revelation 7 and the 1,44,000 in 14 are different. కావున ప్రకటన 7వ అధ్యాయములోని 144,000, ప్రకటన 14వ అధ్యాయం 144,000 మంది ఇద్దరు ఒకరు కాదు, వారు వేరు వేరై ఉన్నారు. அப்ப சியோனை குறித்து சரியான ஒரு வெளிப்படுத்தல் நமக்கு தேவை. Therefore you need a proper revelation about Zion. కావున సియోను గురించి సరైన ప్రకటన కావాలి. ఇని సియోన్ என்ன? What is Zion? ఇక మీదట సియోన్ ఏమిటి? தேவனும் குமாரனாம் தேவனும் 144,000 ஊழியர்களும் தங்குற இடம் மட்டுமல்ல. It's not just God the Father